Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. Today we have a special holiday edition inviting Santa Claus, Mrs. Claus, and DJ Noah for the first part of the show. On the second part of the show, we're here to talk to Wendy and Antonio from the Zinli Foundation and Learning Tree Group. They're here to talk about the importance of collaborating. This year, we're fortunate enough to collaborate with them to make sure that every child of all abilities can enjoy the holiday season. Juliet một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Phần đầu Julie nói chuyện với Santa Claus, Mrs. Claus với DJ Noah. Phần đây Julie muốn nói chuyện với Zinli Foundation với Learning Tree Group. Cái quan trọng nhất là cái chương trình Breakfast with Santa, Julie một mình không có khả năng tự làm, tự trả hết. Tại bây giờ cái chương trình rất lớn là 5.000 người, thì Julie năm nay hợp tác với Zinli Foundation, với Learning Tree để cho tiếp tục giúp cho mọi em có khuyết tật về có tự kỷ để cho được tham dự chương trình, để cho có cái niềm vui trong cái holiday spirit. Wendy and Antonio, welcome to the show. Hello, hi. Hello. I'm so happy to be here, yes. My name is Wendy Wen, and I'm co-founder of Zinli Foundation and Learning Tree Group. Yeah, and we are education company and do about 16 years tutor center and counseling center. Yeah, hopefully this time we can support OCAutism. This party we hopefully to support. We help recruit. Volunteer, and also we want to get more fundraising to support this event. Well, thank you so much, Wendy, for all that you do. And we're so excited for this partnership. I know the partnership started just this summer. Yeah. And we've grown so quickly as far as our work together. And I really love how your team come together with us to help the community. So for the Learning Tree Foundation, you're a tutoring and a counseling service. Yes. And also helping kids get into colleges, and not just regular colleges, Ivy League colleges, and making sure they do all of these things. My daughter's now a senior. When I started OCAutism, she was only, I believe, 4 years old. And now she's a senior. Yeah. And so, I wish I knew you earlier. She's applying right now. But maybe, if we need more help. But I know there's so many people in the community that can definitely utilize the services from the Learning Tree Group. Yeah. Julie muốn giới thiệu quý vị đó là chị Wendy. Chị Wendy là một người co-founder của cái Zinli Foundation, là cái president của Learning Tree Group. Đây là cái nhóm ở Irvine. Cái chương trình đây giúp cho mỗi em để cho về counseling và cũng là tutoring, mà thiệt ra cho cộng đồng Việt Nam của mình lo lắng nhất là có cái trung tâm nào hướng dẫn cho con mình được đi đại học. Giống như Julie nói đó, là con của Julie, hầu Julie tạo ra OCAutism, con của mình mới có 4 tuổi thôi, mà bây giờ bé Mia là 17 tuổi mà senior. Julie cũng nghĩ chừng nào Julie biết chị Wendy sớm hơn có thể được giúp cho mình, được tạo cho nhiều cái câu hỏi cho em apply cho mấy cái trường Ivy League giống như Harvard, Cornell, rất nhiều cái chương trình Julie thấy đó là họ giúp cho mấy em. I just was noticing when you sent to me all of these acceptance letter of all the Ivy Leagues. Yeah. So you help so many students get into the kind of the school of their dream. Yeah, we help over 10,000 students. Yeah. Oh, wow. Yeah. Santa, a lot of times when someone comes to you and a child or even an adult like me, we sit on your lap. We tell you some of our wishes. And some of those wishes aren't always about toys. What are some of the wishes that you've heard from people that has sat on your lap? Some of the major ones that you get, especially if there are siblings in a family, is you will get that they want presents for their older brother or younger brother or sister, something along that line. Those are the major ones that I see, where the child is basically putting themselves behind their siblings. It's really nice to see. Oh, when we talk about Breakfast with Santa, we're not just celebrating the kids with autism or disabilities. We're celebrating the siblings, and so when you help us fundraise, that's what we do, Santa.
Because, you know, a lot of times the siblings, they need their own support group because all the money and the time, especially for families with special needs, is spent on the child with a disability. Correct. But I hope that the audience who's watching today remembers that this event is about the sibling and it's about the whole family and making sure that when they come to an event like ours that is inclusive and so accepting, they don't care if their child takes off their clothes and run around because of their disability or if their child tantrums Santa, you know. So that's what I really want to remind the audience that, you know, we want to help our kids with disabilities, but we need to also save aside time, money, and attention to their siblings. Right. Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Trong chương trình Julie nói đó là cái Breakfast with Santa là không phải là một cái chương trình tạo ra cho mấy em khuyết tật không về mấy em bị tự kỷ. Thiệt ra cái chương trình đây là muốn là chú ý về mấy em sibling là anh chị em của em bị bị tự kỷ. Thiệt giống như Santa nói đó là Julie đặt một câu hỏi đó là khi nào mấy em ngồi trên chân của Santa họ wish cái gì thì Santa không phải là cái quà tặng không, mà Santa nói đó là mấy cái em mà anh chị em của bé tự kỷ nói là hy vọng được có quà cho em của họ. Thì Julie thấy đó rất là dễ thương. Julie nói đó là chương trình của Breakfast with Santa, cái chương trình này mình tạo cho mấy trẻ em không phải là em bị khuyết tật mà cũng là cái sibling với là tạo ra cho nguyên gia đình tới tham dự cái chương trình đây. Chừng nào con của mình bị tự kỷ la hét hay cởi quần áo là làm cái gì đó, mình không có sợ hãi, tại cái chương trình đây rất là thương mến mỗi trẻ em có khả năng khác biệt chút. So I was just saying, Antonio, that you know, Breakfast with Santa is an event that we want to invite kids of all abilities. Yes. And I love working with you because, you know, you're my contact person to get to Wendy. And you're always so responsive. And I love that, you know, every time we do an event, you're able to bring so many volunteers out. We already, you know, it's only been several months and we've already done, I don't know, maybe 5 events together. Yeah, you know. almost, yeah. So how does it make you feel to be the liaison and to connect and give these students opportunities to partner with OCAutism? Yes, so I have been partnership with Wendy for more than 5 years, and we have been doing education for more than 16 years. And we know that in education industry or in consulting, education consulting, we always encourage students to do volunteer services. We want them to participate more in the community, not only focus on their grades, but also contribute more in the communities, learn about others people's needs, and also be more inclusive in others' communities. That's our purpose. So we always encourage them to participate to more volunteers activities. Well, thank you so much for all that you do because, you know, you touch on something that's very important is that it's not that our parents, you know, especially our Asian American families, we focus so much on grades. And Santa, it causes so much stress for these students sometimes. But I love what Antonio said is that they're focusing on making sure that these students are well-rounded. In addition to applying for college and getting their tutoring to make sure they get the best grade, but also to have the compassion to know that people have different needs and different abilities. And what I love as a therapist with that is that it actually opened up the eyes for these students for other careers. You know, so when we do Breakfast with Santa, we have about 500 volunteers. Yes. So I'm going to need your help to kind of, you know, make sure that everybody knows what they need to do and how to help the community. After the commercial break, I know we'll definitely have more opportunities to talk about the ways to partner with OCAutism, to volunteer Santa, and also just to be a part of the festivity. Julie, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay Julie rất vui đã mời được cái Zinli Foundation với Learning Tree Group đã tới tham dự cái chương trình với partner với OCAutism. Antonio nói đó là cái Learning Tree Group giúp cho rất nhiều em để cho được cái điểm cao mà thiệt ra cũng tạo ra nhiều cái câu hỏi cho mấy em đây được volunteer trong cộng đồng. Julie thấy rằng chỉ là mấy em nào có thời gian volunteer được mở rộng cái cách suy nghĩ của họ mà cũng được tạo ra cái chương trình để cái công việc làm để cho giúp. Thì trong Julie làm việc OCAutism rất giúp nhiều em thành speech therapist giống như Julie, làm ABA therapist, psychologist, làm bác sĩ.
public health and nursing, rất nhiều cái career giúp cho mấy em này. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Zinli Foundation với Santa Claus. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.